Oh, Johnson. Johnson kan? Desktop वर टाका. हो सर ते कॉपी करून ठेवू टाका सर. 1 2 3 दो सिग्नल भी गलाय नाही. काय
सर उतना दिखाना बस चार सेकंड तीन काढले ते हंड्रेड तुम्ही व्हिडिओ मध्ये हा हे क्रॉस मध्ये ना ते तिथे पाहिजे तेव्हा Hello. Hello. I request all the participants to come in the seminar hall, please. I request all the participants. Hello. Suswagatam. Shrikrishna Mahavidyalaya Gunjoti. I, Dr. Valedictory, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. Now, organized a two-day national conference on advanced nano research and applications. I cordially invite all the participants to this last function of the conference. It is Valedictory function. Today, we have with us Dr. Ghanshyam Jadhav sir, Principal, Sri Shivaji, Chhatrapati Shivaji College, Umarga, who is President of this function. I welcome you, sir. Chief guest of today's function is Dr. V.B. Kulkarni, Principal, Uttamchand Bagadia College, Risod, District, Washington. I heartily welcome Dr. Kulkarni sir on behalf of Organizing Committee. Guest of honor of this uh, today's function is Principal of our college, Dr. D.R. Kulkarni sir. As we know,
Shrikrishna Education Society is running Shrikrishna Mahavidyalaya Gunjoti, and Lord Krishna is AP of the institute. I request all the dignitaries from the dais, please worship Lord Krishna by inviting. And I request all the dais. Friends, we have organized a national conference on advanced nano research and applications. The background of this topic is the concept of seeded nanotechnology was first discussed in 1959 by physicist Richard Feynman. There is plenty of room at the bottom is the famous quotation given by Richard Feynman regarding uh, nanotechnology and nanoscience. The term nanotechnology was first used by Lorio Taniguchi in 1974, though it was not widely accepted. Today we have with us Dr. A.B. Karam, who is the MC member of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. After this ceremony, there will be a short felicitation program. I request Dr. R.S. Kadam sir, convener of this conference, to felicitate the president of today's function, Dr. J.S. Jadhav sir, by offering shawl and bouquet. Thank you, sir. Chief guest of today's function, Dr. V.B. Kulkarni sir, will be felicitated by Dr. K.S. Daw sir, organizing secretary of this conference. Thank you, sir. Guest of honor, before that, we have with us special presence of Management Council member, Dr. A.B. Kadam sir. I request Dr. Nano sir to felicitate Dr. A.B. Kadam sir. Thank you, sir. Guest of honor of today's function, Dr. B.R. Kulkarni sir. I request Dr. Bijapure sir to felicitate Dr. B.R. Kulkarni sir, who is principal of Shrikrishna Mahavidyalaya Gunjoti.
Friends, we have with us different university authorities among us present for this ceremony valedictory function. I request accept felicitation by offered by our college. Dr. S.T. Arule sir, who is BOS member of physics, is requested to accept the bouquet and shawl by Dr. G.M. Rathod sir. Thank you, sir. I request Dr. S.M. Patange sir to felicitate Dr. Mahesh Mane sir, who is also BOS member of physics. I request Arun sir, please come on the dais. Thank you, sir. I request Dr. R.D. Padre sir. I, I request President of this conference to please come on the dais. Dr. Kadam sir. I request R.D. Padre sir to felicitate Dr. R.V. Kathare sir, who have worked as session chairman. Kathare sir. Thank you, Kathare sir, for being session chairman of this conference. Thank you, sir. I request Dr. R. N. Hegde sir to felicitate Dr. V. Kaure sir, who has worked as examiner for presentations. I request Dr. D. P. Chavan sir to felicitate Dr. Raghavendra Topre sir. Raghavendra Topre sir. Raghavendra Topre sir has worked as an examiner in the presentations. Thank you, sir. I request Dr. Hanumat Deshmukh sir to felicitate Dr. Uday Nindore sir, who has worked as examiner in the conference.
Thank you, sir. Thank you, Valedictory, sir. Friends, it's a two-day national conference on advanced nano research and applications. We have tremendous amount of response. There, there are near about 104 papers which are published in proceeding. Above more than 90 presentations were done in 2 days. Presentations, oral and poster presentation. Oral presentations were also done by online mode and offline mode also. Now these presentations have been examined by different examiners and uh, best paper presentations were recorded throughout the 2 days. I request Dr. R.H. Kadam sir to please announce the best paper presentations. Thank you, sir. Welcome to you all. As given in brochure, we have managed online as well as offline sessions. In online sessions, there are only presentations, and in offline sessions, there are oral as well as poster presentations. So we have made three categories through which we have identified three top papers or presenters for whom we are giving memento and award certificate. Uh, the first category is poster presentation. We are going in reverse direction. The consolation prize goes towards Vishal Survase from Shiva Chhatrapati College, Kumar. This is not that these students are for PG classes. I request to the dignitaries on dais, please give him the certificate. Thank you, everyone. The third best paper prize for the poster presentation goes to Davane Silpa. The second prize goes to Gutte Yashwant, SLP College, Muru. And the first prize goes to Pranjali Sarvate, Shivaji College, Noida. Now the awards given to the students who have presented orally and physically. The offline presentations, the third prize goes towards Bosle Archana. The second prize, thank you, sir. The second prize goes towards Akkare SS.
Thank you, sir. And the first prize goes towards Pandurang Kundugar. सगळे मराठीच आहेत. विजेत्यांचे अभिनंदन, मान्यवरांचे आभार. Thank you, players. Now the three prizes which are goes towards online mode, they are not present here. Just I am taking their names here, declaring the awards. We will send them their awards backward. The third prize for online oral presentation goes to Apeksha Maru. The second prize goes to Bhairavi Hirappa. Bharavi Hirappa. And the first prize goes to Nisarga Rava. These all the three presentations are online presentations. Congratulations everyone. Thank you, sir. Thank you, Karam sir. Very small felicitation program. As we know, for the organization of such national event, the role of the winner and organizing secretary is very important. I request Dr. A.B. Kadam sir to welcome Dr. R.H. Kadam sir, who is the convener of the conference. This conference is organized by three departments. Department of Physics, Department of Chemistry, and Department of Mathematics. I request Ghanshyam Rao sir to welcome Dr. K.S. Lohar sir, who is our Organizing Secretary of this conference. As we know, three departments are organizing this conference. I request Dr. J. Namore sir to accept the felicitation by Dr. Lil Kulkarni sir. Thank you, sir. Thank you, guys. We have proud moment to announce the next event. We will turn to group of institutes. Aurangabad organized a brainstorm 2024 competition, and in this competition, more than 104 students were participated. Our student, Miss Shirin Pirzadeh, participated in the competition and scored fourth rank among 104 students. I request the dignitary of the dais, please felicitate Miss Shirin. Friends, we know nanoscience is becoming more and more informative in day-to-day life.
We know that this branch is newly advanced branch, but we know there are Quran, Upanishad, Ved in our culture, and one of the Upanishad is Mundaka Upanishad, and in the Mundaka Upanishad, the Rishi says, Brahman is invisible. It cannot be understood by any organ. It has not originated from anything else. It has no color, no complexion, no eyes, no ears, no hands, no feet. It is constant and everlasting. It has appeared by a special process, Vibhu. It is all pervading and is very, very minute and subtle. It produces all life and objects in the universe, but it has not changed or reduced. Only the wise can understand it. Yes, our Rishi Munis were known about this nanoscience. In Munda Upanishad, it is verse 116 describes this importance of nanoscience. It is reference. I request chief guest of today's function, Dr. V.V. Kulkarni sir, to please uh, express his thoughts. Good afternoon. Shrikrishna Mahavidyalaya Gunjoti organized a two-day national conference on the topic of nano research and its application. The chief of this program, Professor and Principal Jadhav sir, Senate member as well as our friend, Professor Dr. Kadam sir, the organizer of this conference, as well as the principal of this college, Professor Kulkarni sir, all the head of the departments, researchers, students, and my friends. Actually, when I decided to talk here, so the first question is that how I can start this talk. So main thing is that I will say that the things are larger, sir, but words are limited towards me. So that is why there is a big problem towards me. From here I can start this speech. Because when I last 2 or 3 years staying here in this college, anciently we will call as a any program if we organize it, we will call as a micro planning. But Kulkarni sir has made a nano planning of this conference, and that is why most of the students, not only for our state but of other states, students have presented a few nice presentations in this conference. I listened few of them. One thing is that to motivate the student to know what is going on in current science, there is a need to organize such a type of a conferences in different places, not only in the university but also the rural areas also. And that is the main duty of our professors to organize such a nice conference. One thing is that the conference is organized by 3 subjects, where it is called as a, because the subject is made for the to facilitate the teachers, but actually thing is that the one subject is included in the other one, and that is why in the new education policy given us a interdisciplinary or multidisciplinary education, and there is a need to mix all the subjects, and that is why new education policy gives us that whatever be the good things or some applications have been given in one subject is applicable to the other subject. That is one thing. When we look toward the current education thing is that the tragedy, actually this is a tragedy of this education. Sir, student have got the already in physics 99 marks in physics,
but they doesn't know whether the fan is rotating clockwise or anti-clockwise. That is the current tragedy of this education. To remove these barricades and much more things are included in the syllabus in coming immediately. Second thing is that when we look towards the nano technology, which can be used for the micro as well as a in the fractional form study, which is called as a nano thing. So this conference is nano is 10 raised to minus 9, but if they are looking that much more research has been going on and this college has made a 10 raised to minus 100 nano planning of this conference. That is a good thing. Second thing is that when we look it towards such a nano research, where does they can apply? When we research few papers, students are reading line by line each and every paper presentation. But they doesn't know that what are the application of our research. And there is a need to know each and every researcher what are the applications, because whole world are going towards the what are the application of our work. So I request to all those new researchers, first of all you must know that what are the applications of our work. Until and unless you doesn't know what are the applications, there is no meaning of the research. Only taking collection of a data and put a particular manner or a particular frame, that is not a research. So that is a big thing for the new researcher. Second thing is that suppose we have got some degrees, PhD, MPhil, or other thing. That is not a actual research, but although all those previous researchers, scientists, they doesn't go any one day in a school. We cannot be reason that the Newton has lost their physics in 10th standard. Shivaji Maharaj has got only 30 marks in history. We can't listen or we can't read. We doesn't read any book with this type of a matter. But they have given advice, much more advice given to the world, not only the India, not only the our people, but also the given much more things have been given for the world. So the main thing of this nanotechnology, we want to apply in routine job. This theory gives us that suppose we have obtained any type of a question. समजा आपल्याला प्रश्न पडला की एखाद्याला आपलं कसं करायचं. तर आज या टेक्नॉलॉजीने आपल्याला दिले, आपण प्रश्न जरी टाकला, मग अशी आमची चर्चा झाली. चॅट जीपीटी मध्ये आपण जर प्रश्न टाकला की त्यांना मला आपलंसं करायचंय काय करू, तर तिथे 4-5 पर्याय येतात. म्हणजे एवढी टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी इन्क्लूड झालेली आहे किंवा आपल्याला हस्तगत झालेली आहे. Is a concern with the mathematics. Main thing is that the current knowledge is going on as deeper as possible, because in the previous thing in mathematics we were a derivative. Currently it is called as a fractional derivative. Second thing is that some researchers are researching the fluid, but currently it is converted into a nano fluid. Means each and every, not only the physics but also the each and every subject, they including one word known as a nano. And use of this word is a applicable not only a particular one field, but it also a applicable for the other subject also. The one example is that this nanotechnology is useful in a disease, a cancer disease. To find it out or to remove a particular cell affected by that cancer, we can easily remove by using this nanotechnology without harming a healthy cells. That is the main use of this nanotechnology.
There are so many uses you have been listened last 2 days. I hope you are enjoying each and every moment of these conferences. I congratulate all those persons who have taken big efforts directly or indirectly to these conferences. And I thankful to the organizer to given me a chance to speak a few words and thank you one and all. Thank you. Thank you, sir. Sir, I have explained the applications of nano technology in day-to-day life. Friends, we have with us member of Shrikrishna Educational Society, Dr. Sham Liberty sir. They will be on the recitation program. I request Dr. Dr. A.V. Karam sir to felicitate Sham Liberty sir. A.V. Karam sir is Management Council member of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. Sham Liberty sir is treasurer of Shrikrishna Education Society. Thank you, sir. Thank you. Now, I request Dr. K.S. Lawar sir to report reading of today National Conference on Advanced Nano Research and Applications. Dr. K.S. Lawar sir. Good afternoon to everybody. I am here to give a report of National Conference. Department of Physics, Chemistry and Mathematics of Shrikrishna Mahavidyalaya, Gunjoti, in association with Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar has organized two-day national conference on advanced nano research and application on 29th and 30th January 2024 on hybrid mode. That is the online and offline mode by using Zoom platform and offline mode in college seminar. The conference is emerged on its individual journey with a grand inaugural function on the Exodus first day, January 29 at 10:30 a.m. Dr. B.R. Putri, Principal of Shrikrishna Mahavidyalaya, Gunjoti, is chairperson. Professor R.H. Kadam provides a brief introduction and address the aim and objective of the conference. He warmly welcomed the distinguished chief guest and participants. Dr. T.P. Padange, Honorable Secretary of Shrikrishna Education Society, Gunjoti, welcome you message. Satish Shetty, you introduce Professor Nilesh Shah, Head Department of Physics at Saurashtra University, Rajkot. Professor Shah is his inaugural speech discussed significance of artificial intelligence tool in the remit of the research and advances of the artificial intelligence tool is used in interdisciplinary and multidisciplinary, and he explains their scope and importance. And he gives importance of a nanotechnology in various domains. That is, Dr. P.S. Fogade, Department of Chemistry, introduced Professor Sudhir Walker from the Department of Chemistry, Delhi Technical University, New Delhi. He gives keynote address during the national conference. In his keynote address, he discussed about the nanoparticle hydrogen synthesized from the biopolymer and their multifunctional applications,
and the biopolymers are used in different fields of science and such as biomedical, food industry, and drug, and they are also used as drug delivery agents. He briefly discussed zinc nanoparticle hydrogen, which are having lot of importance in the field of agriculture and pharmaceutical industry. The inaugural function headed by vote of thanks delivered by J. Nanore from Department of Mathematics. The arrangement of inaugural function under the coordination of Professor Y. Vijayapuri. The first part of conference began with Dr. Sagar Shirsar delivering the lecture and he was introduced by Dr. Mahesh Mane. Sagar Shirsar covered the basic principles of nanomaterial science, nanoscience, nanotechnology, and he explored the brief history of the nanotechnology and use of nanomaterial in day-to-day life. And in his discussion, is he focused on the methods of nanomaterial synthesis. For this function, Professor A.B. Kadam from Jawahar College, Anugu, was a chairperson. The first session was skillfully coordinated by Dr. D.P. Chauhan. By one vote of thanks by Professor R.H. Kadam, this session was to be concluded. In second session, Dr. J. Nanore SK Mujibid introduced Professor Srikant Chaudhary, Director of Department of Mathematics, UVP Bhagavati Chaudhary, North Maharashtra University. Professor Chaudhary delivered his lecture, which is based on the mathematics and their applications in different fields such as aeronautics, space, and various scientific and technological domain. Dr. M. Gersi of Jawahar College, Anur, introduced this speaker, and Professor Sonkati of Pratishthan Mahavidyalaya Petal chairs session. Professor H.S. Bhosle, SK Gunjoti, conducted the session by exploring capitals. The third session, coordinated by Dr. B.S. Fogade, Department of Chemistry, Shrikrishna Mahavidyalaya, Gunjoti. The invited talk is given by Dr. Bhaskar Sate from Department of Chemistry, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Sri Chhatrapati Sambhajinagar, Professor C.U. Nikam of SSBT, College of Engineering, Jalgaon, introduced Dr. Bhaskar Sate and his and in his invited talk, Bhaskar Sate sir discussed the significance of nanoscience in day-to-day life. He explained the synthesis of nanomaterial by bottom-up and top-down methods, touching the use of nanotechnology in renewable energy. Dr. R.M. Tigote sir chaired the session. Dr. K.S. Dawar delivered the vote of thanks. The fourth session is showcase of online presentation in Zoom platform. 328 participants are to be registered for our conference. Among them, 48 participants registered for online presentation. On first day, only due to lack of time, only 15 participants do their online presentation. For this online presentation, Dr. N. J. Patil for the session 8, Dr. J. Nano, Dr. R. P. Bhupe work as an examiner. Dr. A. R. Shikre and Professor K. S. Rohar work as a chairperson. This session was concluded with the vote of thanks by Dr. M. M. Bhupe and M. L. Garsing Madam. The second day morning session is started by extending the online presentation at 10:30, led by our college principal, Dr. D.R. Kulkarni sir. After that, similarly, simultaneously, Professor Amit Pakunde coordinate parallel oral session. The oral session. For this oral session, Dr. J. Nanore, Professor S. M. Patange, chaired. Professor Bihar Kadare sir, Professor Y. A. Vijayapuri were worked as a examiner. In this way, we organized
2 days. 2 days. Thank you. Thank you, Lord, sir, for presenting two-day report on national conference. Now I request Dr. Shamini sir, please express his thoughts. सन्माननीय व्यासपीठ या प्रोग्रामचे कोऑर्डिनेटर कन्व्हेनर तसेच या प्रोग्राममध्ये सहभागी झालेले पार्टिसिपंट मी काल सहजच नंदवरे सरांना फोन केला होता की सर आपल्या इथं प्रोग्राम चालू आहे कसा चालू आहे सरांनी म्हणजे मी लिंक पाठवतो तुम्ही जॉईन व्हा सरांनी लिंक ठेवले आणि मी फिजिक्सच्या जे काही प्रेझेंटेशन होत होते त्या प्रेझेंटेशनला जॉईन झालो तेव्हापासून मी आजपर्यंत सुद्धा जॉईन होतो प्रत्येकाचं जे प्रेझेंटेशन झालं बरेच जणांनी प्रेझेंटेशन खूप चांगलं केलेले आहे आणि आपल्यासारख्या ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा एवढं चांगलं नॅशनल कॉन्फरन्स होतो याचं मला सात अभिमान वाटला आणि मी पहिले बघत होतो की शहरी भागातच होत आहे असं म्हणत होते पण आज आमच्या गुंजोटी मधल्या श्रीकृष्ण शिक्षण संस्थेमध्ये जे वरिष्ठ महाविद्यालय आहे त्यांचे प्राचार्य सर्व टीमने खूप परिश्रम घेऊन हा नॅशनल कॉन्फरन्स नॅनो मटेरियलवर घेतलेला आहे नॅनो मटेरियलचे जे काही ऍप्लिकेशन आहे खूप वाईड ऍप्लिकेशन आहे हे सगळ्यांना माहीतच आहे आणि जग हा स्पर्धेचा आहे स्पर्धेमध्ये टिकायचं तर अशा वेगवेगळ्या इव्हेंट्स घेऊन मोटिवेशन देण्याची काळाची गरज आहे त्याच्यामुळे आमच्या प्राचार्यांनी आणि कदम सरांनी नंदवरे सरांनी आणि आमच्या कॉलेजच्या सर्व प्राध्यापकांनी खूप मेहनत घेऊन हा कार्यक्रम व्यवस्थित आणि सुरळीतपणे पार पाडला त्यांना धन्यवाद देतो आणि परत पार्टिसिपंटने सुद्धा खूप चांगला सपोर्ट दिला त्याच्यामुळे पार्टिसिपंटला सुद्धा मी धन्यवाद देतो माझे दोन शब्द संपवतो Thank you, Devate sir. Our education society, that is Shrikrishna Shikshan Samstha, and the office bearers of Shrikrishna Education Society always motivates us for organizing such national events. We really thank you, all the Shrikrishna Education Society members. Thank you once again. Now I request principal of our college, who is guest of honor of today's function, Dr. D.R. Kulkarni sir, to please express his thoughts. Chief guest of this function, my friend Kulkarni, the president of this function, my colleague, my friend Ghanshyam Jadhav sir, management council member Amrita Kadam, honorable member of Shrikrishna Education Society Shyam Jivati, moreover, the major role played for organizing this conference, Dr. Ram Karam, HOD from chemistry, Dr. K.S. Rohar, and all my colleagues, those who have directly or indirectly participated for the success of this conference. Someone said that Kulkarni sir has learned at nano level. Micro, besides micro, I have learned at nano level. Because at nano levels, beautiful things are happening. That's why nano size, nano level is an important. And I would like to approach near to you on the nano scale. And it is possible only when if I speak in our mother tongue. माझ्या समोर बसलेले सर्व आदरणीय आणि मंचावरील सर्व आदरणीय आपण सर्व पार्टिसिपंट
आपलं सहकार्य, आपला उत्साह हा माझ्यासाठी फार मोठा मोठी जमेची बदल ठरलेली आहे की यासाठी we have received overwhelming responses from you. We never thought that such a huge response will be received for this conference. But I appreciate your presence, I appreciate your participation for this conference. We have tried to manage all these things at micro level, at nano level, even though I know there are some methanol, there are some weak points left out. Those weak points, those lacunas which are left out, please bear with me. I accept those remarks from you, those feedback that you have given for this conference, that will be beneficial, that will be thoughtful for us in the future organizations. मी का म्हणतोय ऑर्गनायझेशन करत असताना आणखी बऱ्याचशा गोष्टी असतात, बऱ्याचशा गोष्टी तयार करून काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात. उदाहरणार्थ टेक्नॉलॉजी. Technology will support you to the large extent, but it will not replace you. There is no alternative for good human being, असं म्हणलं जातं. आणि म्हणून technology has its own disadvantages that we yesterday we came across. त्या टेक्नॉलॉजीच्या डिसएडव्हान्टेजला सुद्धा आपण ओव्हरकम करून ही कॉन्फरन्स चांगल्या यशस्वी करण्याच्या प्रयत्नात होतो. आपला सर्वांचा रिस्पॉन्स आमच्यासाठी फार महत्वाचा आहे. पेपर प्रेझेंटेशन मी जवळपास सगळेच पाहिलेले आहेत ऑनलाईनचे. एकापेक्षा एक सुंदर प्रेझेंटेशन्स, एकापेक्षा छान आयडिया विद्यार्थ्यांकडे आहेत. And this is the main objective of the organizing conference, to come ahead, to show your ideas, to present your thoughts in front of academicians. आम्ही आमच्याकडे चांगले अकॅडमिशियन्स आणून आपल्या समोर नवीन आयडिया ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. काल बऱ्याच काही लोकांना ऐकता आलं, पण मला हेही माहिती आहे, मला याची कल्पना आहे काही लोकांना ते ऐकता आलेलं नाही ड्यू टू टेक्नॉलॉजी चेंजेस. आय एक्सेप्ट इट डिसएडव्हान्टेज ड्यू टू टेक्नॉलॉजी. प्लीज बिअर विथ अस. आपला हा रिस्पॉन्स, आपला हा उत्साह नेहमीच आम्हाला प्रेरणादायी असेल. भविष्यामध्ये असे कार्यक्रम जेव्हा आम्ही घेऊ, अशाच प्रकारचा रिस्पॉन्स आपल्याकडनं असावं मी अशी अपेक्षा करतो. यानंतर माझ्या महाविद्यालयाची पूर्ण टीम, टेक्निकल टीम असेल, अकॅडमिक टीम असेल, महाविद्यालयाची स्टाफ असेल, सर्वांनी कसोशीने प्रयत्न करून हा इव्हेंट चांगल्या पद्धतीने यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. I appreciate, I congratulate my team for their painstaking effort to make this event a grand success. याशिवाय आजूबाजूचे सर्वांच्या महाविद्यालयातील मित्र, शिवाजी कॉलेजचे आमचे सहकारी मित्र, अणदूरचे, गुरुचे असतील, मराठवाड्यातल्या जवळपास सगळ्या कॉलेजेसमधून आम्हाला सहकार्य मिळालेलं आहे. आणि जवळपास सगळ्याच कॉलेजमधून कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने या कॉन्फरन्समध्ये सहभाग झालेला आहे. हे आमच्यासाठी फार मोठी जमेची बाब आहे. आम्हाला सार्थ या सगळ्यांचा अभिमान आहे. या कॉन्फरन्ससाठी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक अशा अनेक राज्यातून प्रेझेंटेशन्स पार्टिसिपंट्स आले. एकापेक्षा एक सुंदर प्रेझेंटेशन्स मी पाहिलेले आहेत. आज ते ऑनलाईन पेपर प्रिंट करणारी तर नाही आहेत. खरंच मी त्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन देतो. इतक्या सुंदर पद्धतीने त्यांनी प्रेझेंटेशन दिलेले आहे. टाइम्स वेळेची बंधन होते, टाइम फार कमी होता, तरी सुद्धा त्याला तितक्याच वेळामध्ये खूप छान प्रेझेंटेशन्स त्यांनी केलं. खऱ्या अर्थानं मला असं वाटतं त्या यंग रिसर्चर्स कडून आम्हाला बरंच काही शिकता आलं. आयडियाज काय ते अनेक गोष्टी मला पण शिकता आल्या. ती माझ्यासाठी फार जमेची बाब आहे. आपण सर्वजण इतक्या मोठ्या संख्येने आलात, सहकार्य केला, सहभागी घेतला आणि हे यशस्वी
होण्यासाठी आपले सगळ्यांचे सहकार्य महत्वाचे आहे. यासोबतच आमच्या संस्थेचे सर्व सन्माननीय सदस्य आदरणीय डॉक्टर दामोदरजी पटेलजी साहेब, श्याम विगतजीजी आणि सर्वच आमचे संचालक अशा अकॅडमिक सेशनला आम्हाला नेहमी पाठिंबा देतात. मेसेज साठी जेव्हा मी डॉक्टर साहेबांना बोललो, मला असं वाटतं कदाचित प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे थोडस अडचण येईल का, तरी परंतु अशा अडचणीमध्ये डॉक्टर साहेबांनी होकार दिला आणि स्वतः ऑनलाईन प्रेझेंट होऊन या संस्थेसाठी मेसेज दिला. हे आमच्यासाठी फार मोठी जमेची बाजू आहे. सदैव त्यांचं पाठबळ आमच्यासाठी असतं. त्यांना मी धन्यवाद देतो. एकंदरीत माझी ऑर्गनायझिंग टीम, माझे सर्व कलिग, टीचिंग नॉन टीचिंग विद्यार्थी आणि इतर महाविद्यालय विद्यार्थी, सर्व प्राध्यापक, माझे सहकारी मित्र, या सर्वांना पुनश्च एकदा मी धन्यवाद देतो. असंच आपलं सहकार्य, असंच माझ्या पाठीशी आपण राहावं अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी करतो आणि माझं वक्तव्य थांबवतो. धन्यवाद. Thank you, sir, for a smooth academic performance from colleges. There should be freedom, and our institute gives freedom for academic performances. The institute is always backbone to the college. As we expect from institutions, like that we expect from university also. Today we have with us Management Council member Dr. A.V. Karam sir. Please, I request A.V. Karam sir to express his views and academic guidance should be. आजच्या या समारोह प्रसंगी मंचावर उपस्थित असलेले, त्याचबरोबर या कॉन्फरन्सच्या समारोहाच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक मित्र आचार्य घनश्याम जाधव सर, त्याचबरोबर ज्यांना या कॉन्फरन्ससाठी, या समारोहासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवण्यात आलेले आहे, ते आमचे मित्र प्राध्यापक कुलकर्णी सर, त्याचबरोबर मंचावर उपस्थित या संस्थेचे ट्रस्टी आणि जे दयानंद विज्ञान महाविद्यालयामध्ये, वरिष्ठ महाविद्यालयामध्ये रसायनशास्त्राचं अध्यापन करतात, ते आमचे मित्र श्याम विगते सर, त्याचबरोबर या नॅशनल कॉन्फरन्सचे चीफ ऑर्गनायझर प्राचार्य बी आर कुलकर्णी सर, मंचावर उपस्थित असलेले या कॉन्फरन्सचे कन्व्हेनर रामकृष्ण कदम, प्राध्यापक रामकृष्ण कदम, ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी आमचे मित्र लोहार सर, भौतिक शास्त्राच्या बोर्ड ऑफ स्टडीजचे मेंबर डॉक्टर महेश माने, डॉक्टर सुरेश अलडे, आणि निश्चितपणाने मला काही नावे जे या सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत, ज्यांचं मार्गदर्शन आम्ही भौतिकशास्त्र विषयामध्ये विशेषतः घेत असतो, असे मंचा समोर काही मंडळी म्हणून काम केलेली आहे आजच्या या प्रेझेंटेशनसाठी. ते ज्यांनी प्रभारी प्राचार्य म्हणून काम केलं ते आमचे मित्र कठारे सर, कोपरे सर, कवडे सर, माझे सहकारी पाचपिंगे सर, रिसर्चचे सहकारी दिलोरे सर, माझे विभाग प्रमुख डॉक्टर राजमाने सर, मागे काही आमचे मित्रमंडळी बसलेले आहेत, विष्णू शिंदे असतील, नितीन परवसर असतील, आणि या महाविद्यालयातल्या प्रत्येक प्राध्यापकांचे माझे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. ते सर्व प्राध्यापक बंधू भगिनी या कॉन्फरन्ससाठी सहभागी असलेले सर्व प्राध्यापक
त्याचबरोबर UG PG चे विद्यार्थी आणि रिसर्च करणारे आमचे विद्यार्थी. तसं मी या कॉन्फरन्सचा सहभागी पार्टिसिपंट आहे. तसा काही प्रमुख वगैरे किंवा काही असं स्पेशल असं काही एक्सपिरियन्स नसतं, परंतु महाविद्यालयाला वाटलं की व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य म्हणून काम करत आहेत आणि त्यांना डायसवरती आपण घेणं आवश्यक आहे, म्हणून मी योगायोगानं डायसवरती उपस्थित झालो आणि मी पार्टिसिपंट म्हणून माझं मत येथे व्यक्त करीत आहे. कारण माहित नाही एक दोन पार्टिसिपंटला आपण बोलायला देणं आवश्यक होतं, आहेत त्यानंतर माझ्यानंतर. ठीक आहे, मी पण एक पार्टिसिपंट. तर 2 दिवस ही कॉन्फरन्स चालली. थोडस कार्यव्यस्ततेमुळे मला सर्व सेशन अटेंड करता आले नाही, परंतु 1-2 सेशन मी अटेंड केले. आणि त्याचबरोबर काल जे काही फर्स्ट सेशन झालं त्या फर्स्ट सेशनचं चेअरपर्सन म्हणून मी काम केलं. तर ही चाललेली 2 दिवसाची जी कॉन्फरन्स होती, ज्याला आपण नॅशनल कॉन्फरन्स म्हटलेलं आहे, तर त्या पुढची ही कॉन्फरन्स निश्चितपणाने झालेली आहे. आज आग्रह मला होता की आपण यावर सहभागी असल्यामुळे तर येणारच होतो, परंतु विशेषतः जेवणासाठी आपण या भाषा प्रकारची मला घेतलं आणि थोडस काही कॉल्स केले. खरं तर मला काही पेपर प्रेझेंटेशन आल्यानंतर म्हटलोय की पाहायचे होते, बघायचे होते कशा पद्धतीने प्रेझेंटेशन केलं जातं, परंतु दुर्दैवासाठी प्रेझेंटेशन लवकर संपले आणि अगदी ठेवण्याच्या वेळेला आणि व्हॅलिडेटरी परंतु मी माहिती घेतली. तर हे 2 दिवसाची जी कॉन्फरन्स झालेली आहे, अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारची कॉन्फरन्स आहे. काल मी अगोदर म्हटल्याप्रमाणे काही सेशन अटेंड केलेले आहे, तर उपयुक्त अशा प्रकारची माहिती आपल्याला त्या जे काही रिसोर्स पर्सन होते त्या रिसोर्स पर्सन दिलेली आहे. आपल्याला नक्कीच माहित आहे व्हॉट इज मॅक्रो, मायक्रो, नॅनो, परंतु काही जे न्यू रिसर्चर्स आहेत त्या न्यू रिसर्चर्ससाठी ह्या बेसिक गोष्टी सुद्धा माहिती असणं आवश्यक आहे आणि ती माहिती काल आपल्याला मिळालेली आहे. प्रिपरेशन करत असताना आपण कशा पद्धतीने प्रिपरेशन केलं पाहिजे त्याच्या मेथड्स डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर टाइप्स त्याचे काय आहेत, व्हॉट इज नॅनो रिबन, व्हॉट इज नॅनो ट्यूब, व्हॉट इज थिन फिल्म, अशा प्रकारचे आपण कशा पद्धतीचे कंपोजिशन्स आपण तयार करू शकतो, कोणत्या रीतीने तयार करू शकतो, अशा प्रकारची सविस्तर अशा प्रकारची माहिती या कॉन्फरन्स मधून न्यू रिसर्चर्स मिळालेली आहे. आणि जे काही प्रोनाउन्ड रिसर्चर्स आहेत त्यांना त्याचं रिव्हिजन झालेलं आहे आणि त्याचबरोबर काही नवीन मेथड्स ही या न्यू रिसर्चर्सला निश्चितपणे मिळालेले आहे. आणि जे काही पीजी शिकत आहेत, यूजीचेही काही पार्टिसिपंट होते, त्यांनाही रिसर्च म्हणजे काय, कशा पद्धतीने रिसर्च केलं जातं ही माहिती निश्चितपणे या 2 दिवसामध्ये मिळालेली आहे. आणि सर्व पार्टिसिपंटनी निश्चितपणे हे 2 दिवस खूप एन्जॉय केलेले आहे. चेहरे पाहिले असता थोडस ओव्हर झालं की काय नॅनो असंही वाटायला लागतं, कारण 2 दिवस एन्जॉय निश्चित केलेला आहे, परंतु आता घरी जाण्याची वेळ आलेली आहे आणि निश्चितपणाने कंटाळलेले पण असतील. आणि जेवण अतिशय सुंदर झालेलं होतं, त्यामुळे कदाचित थोडस जेवणही जास्त झालेलं असेल, त्यामुळे कदाचित आपण काही मंडळी आळसावलेली असतात. तर आपण पाहिलं आम्ही रिसर्च करत असताना तसं रामकृष्ण कदम हे माझे BSc चे विद्यार्थी, नंतर त्यांनी समजा आता पूर्वीचा औरंगाबाद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी आणि आताच छत्रपती संभाजीनगर येथे त्यांनी MSc केलं आणि आम्ही दोघांनी नंतर रिसर्च कलिक म्हणून काम केलं याचा मला अभिमान आहे. आणि त्याच रामकृष्ण कदमनी अशा प्रकारची कॉन्फरन्स येथे आयोजित केली, त्याचाही निश्चितपणे अभिमान वाटतो. त्याचबरोबर आमचे लोहार सर आहेत, लोहार सर आम्ही सुद्धा जरी ते त्यांचे गाईड वेगळे होते तरी को गाईड आणि आमचे गाईड हे एकच होते, त्यामुळे आम्ही तिघांनी एकत्रित काम तिथे केलेलं आहे.
आणि ह्या दोन डिपार्टमेंटनी म्हणजे फिजिक्स आणि केमिस्ट्री आणि त्याचबरोबर मॅथमॅटिक्स आमचे मित्र नवरे सर या तिघांनी या तीन डिपार्टमेंटनी मिळून अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं ऑर्गनायझेशन कॉन्फरन्स केलं. तर हे कॉन्फरन्स घेत असताना विद्यापीठाने काही मदत केली. आता विद्यापीठाचा प्रतिनिधी म्हणून मी येतो बोलतो. तर ती मदत ही अतिशय तुटपुंजी होती. 20,000 रुपयामध्ये एक दोन रिसोर्स पर्सन सुद्धा आपल्याला मिळू शकत नाही. म्हणून कदाचित त्यांना हायब्रिड मोड करावा लागला, ऑफलाईन आणि ऑनलाईन. कारण एखाद्याला दूरचा जो काही गेस्ट आहे त्याला बोलवायचं झालं आणि त्यांना माध्यम प्लस पीएडी द्यायचं म्हटलं तरी एखाद्याचं 20,000 होऊ शकतं. तर यापुढे आम्ही ठरवलेलं आहे, परवा चर्चा झाली, नवनियुक्त जॉईन झालेले आहेत त्याच्याबरोबर चर्चा झाली की बाबा माहित नाही कशामुळे मागच्या गुरुंनी थोडस पैशाला हातात घेतलेला होता. आणि मी तिथं निश्चितपणाने माझे विचार प्राध्यापकांच्या वतीने संघटनेत हे काम करत असतो विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीनं मी तिथे मांडले की आपण हे मानधन वाढवलं पाहिजे. किमान ठीक आहे पार्टिसिपंटच्या माध्यमातून आपल्याला काही पैसा मिळतो, परंतु किमान 50,000 तरी मानधन फंडिंग त्याला आपण म्हणूया 50,000 तरी फंडिंग या कॉन्फरन्ससाठी दिली पाहिजे. भले यावेळेस काय केलं की ज्यांनी अप्लाय केलं त्या प्रत्येकाला अशा प्रकारचे 10 वन डे जर घेतला असेल तर त्यांना 10,000 आणि 2 डेज जर कॉन्फरन्स घेतली तर त्यांना 20,000 अशा प्रकारचं मानधन फंडिंग देण्यात आलं. परंतु यापुढे असं होणार नाही, आम्ही त्याची काळजी घेऊ. काही कमी प्रमाणात आम्ही कमी संख्या करू कॉलेजेसची. समजा या एखाद्या महाविद्यालयाला पहिल्या वर्षी दिलं तर दुसऱ्या वर्षी द्यायचं, तिसऱ्या वर्षी द्यायचं किंवा अशा प्रकारचं रोटेशन पद्धतीनं, परंतु जास्त फंडिंग कशा पद्धतीनं मिळेल हे आम्ही निश्चितपणे पाहू. आणि त्याचबरोबर मला वाटतं गेल्या 3-4 वर्षापासून रिसर्च प्रोजेक्ट थांबलेले आहे, बंद करण्यात आलेले आहे. निश्चितपणे पुढील काळामध्ये हे रिसर्च प्रोजेक्ट चालू. आणि यापूर्वी या रिसर्च प्रोजेक्टसाठी 30,000 फंडिंग दिलं जायचं आणि ते जे 30,000 फंडिंग आहे ते आपल्या नॅपमध्ये काउंट केलं जातं. तर मिनिमम 50,000. सर तुम्ही कॉर्डिनेटर म्हणून काम केलेलं आहे, आपल्याला जास्त माहिती असेल तर 50,000 50,000 प्लस हे फंडिंग असलं पाहिजे, तेव्हाच तो काउंट होतो. म्हणून आम्ही तिथं आग्रह धरणार आहोत की 50,000च्या पुढूनच प्रोजेक्टसाठी फंडिंग दिलं जाईल. तर असं बरंचसं काही बोलता येईल, परंतु फार वेळ न घेता न्यायमोर्चा आपण निश्चितपणे या 2 दिवसामध्ये केलेलाच आहे. त्याचबरोबर आमचे काही पार्टिसिपंट जे होते त्यांनी पेपर प्रेझेंटेशन केले, काही ओरल प्रेझेंटेशन केले, काही ऑनलाईन ओरल प्रेझेंटेशन केलं, काही पोस्टर प्रेझेंटेशन केलं. तर अतिशय माहिती घेतली, अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारचे प्रेझेंटेशन येथे झालेले आहेत. जवळपास 90 प्रेझेंटेशन येथे झालेले आहेत आणि आपण 3 स्ट्रीम मधून वेगवेगळ्या आपण त्यांना येथे प्राइजेसही दिले. त्या सर्व प्राइजेस मिळवलेल्या पार्टिसिपंट्सही मी परत एकदा अभिनंदन करतो. आणि अशा कॉन्फरन्सेस मधून, अशा कार्यक्रमामधून कुठलेही रिसर्च ओरिएंटेड असतील किंवा कुठलेही कार्यक्रम असतील निश्चितपणे विद्यार्थ्यांना त्याचबरोबर टीचर्सना सुद्धा मोटिवेशन मिळतं आणि श्रीकृष्ण महाविद्यालय अशा प्रकारचे कार्यक्रम नेहमीच ऑर्गनाईज करतात. मी सातत्यानं मला हे महाविद्यालय हे आपलंच महाविद्यालय असं वाटतं. येथे आलं की मला अगदी जिव्हाळा वाटतो. म्हणून मी इतर महाविद्यालयापेक्षा निश्चितच या महाविद्यालयामध्ये नेहमीच जास्त येत असतो. आमचे गुलाब राठोड सर असतील, सर असतील, कुलकर्णी सर तर नेहमीच मला फोनवर सांगत असतात येत चला म्हणून. नगरे सरांचा यात्रा असतो तर मी नेहमीच येथे येत असतो आणि यापुढे येत राहील. आपण अशाच प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करत जावेत. विद्यापीठाची काही मदत लागली तर निश्चितपणाने एक हक्काचा माणूस म्हणून तुम्ही मला सांगावं. मला येथे बोलवला, त्यासाठी आपण मानसन्मान केला, त्याबद्दल या महाविद्यालयाची या संस्थेचे आभार व्यक्त करतो आणि सर्व पार्टिसिपंटना धन्यवाद देऊन मी थांबतो. Thank you, Karan sir. I request from the participants, if anybody is eager to raise their hand, please come over to dance. Anybody?
Please come. A ball is controlled by gravity. A ball is controlled by gravity, but gravity can be controlled by relativity. And this is proven by Research Center Gunjoti. My name is Shrikrishna Kumar Thora. I am PhD student from Shrikrishna Mahavidyalaya Gunjoti. तर ह्या कॉन्फरन्स बद्दल सर मला हे रिसर्च सेंटर आहे का चिखला पुरवणारं कमाळे आणि मग सर अगोदर आपल्याकडे ट्रेंड असतो की प्राथमिक शिक्षण गावाकडे करतात मग ते शहरात शिक्षणाच्या निमित्ताने बरेच तिथले खर्च शिकत नसताना लोक शहरात जाऊन राहतात पण एका पीएचडी म्हणजे सर्वोच्च शिक्षणाच्या निमित्ताने जे खेड्यातून लोक शहरात चालले तर त्यांना एक सांगायचंय की पीएचडी ही भारतातली सर्वात उच्च डिग्री आहे आणि ही उच्च डिग्री जर एका खेड्यातून घेता येत असेल तर ही गुंजवणीसाठीच नाही तर ही प्रत्येक महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक खेडेगावासाठी ही अभिमानाची गोष्ट आहे आणि सर फिजिक्स बद्दल बोलायचं झालं तर फिजिक्स इज द मदर ऑफ सायन्स घरामध्ये जसं आई सगळ्या व्यक्तीला घरामध्ये स्वतःमध्ये सामावून घेते सगळ्यांचं सगळं करत असते तसं फिजिक्स मध्ये केमिस्ट्री मॅथ सगळं काही सामावलेलं आहे आणि म्हणूनच ह्या फिजिक्सचे वेगवेगळ्या विषयात कशी ऍप्लिकेशन आहे हे मला म्हणजे ह्या कॉन्फरन्स मधून कळालं की किती ऍप्लिकेशन आहेत सर आता या टायटल मध्ये नॅनो आहे नॅनो टेक्नॉलॉजी आहे तर ती नॅनो टेक्नॉलॉजी चा संदर्भ जर मी माझ्या आयुष्याशी किंवा करिअरशी ह्या कॉन्फरन्सच्या निमित्ताने लावून बघितला तर मग मला असं एक गोष्ट कळली की नॅनो टेक्नॉलॉजी मध्ये दोन अप्रोच आहे टॉप टू बॉटम अप्रोच आणि बॉटम टू टॉप अप्रोच तर सर जो बॉटम टू टॉप अप्रोच आहे म्हणजे सर बॉटम म्हणजे माझ्यासारखे जे विद्यार्थी दशेत असणारे विद्यार्थी आहेत तर त्यांना टॉप लेवलला जायचं म्हणजे त्यांची स्वप्न आहे की प्रोफेसर व्हायचे सिनियर प्रोफेसर व्हायचे तर त्यासाठी काय करावं लागतं रिसर्च करावा लागतो कसा करावा लागतो किंवा कोणते स्किल कुठल्या दर्जाचा रिसर्च करावा लागतो कुठले प्रेझेंटेशन स्किल आपल्यामध्ये असले पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टी मला इथल्या इन्व्हायटेड गेस्ट चेअरपर्सन्स किंवा इन्व्हायटेड टॉक्स यांच्याकडून कळाल्या आणि दुसरा जो अप्रोच आहे टॉप टू बॉटम अप्रोच तर ते जे आहे जे टॉप पोझिशनला लोक आहेत म्हणजे जे आता सध्या प्रोफेसर आहेत सिनियर प्रोफेसर आहेत तर आपण टॉप पोझिशनला असताना जे तळागाळातले लोक आहेत म्हणजे जे बॉटमचे विद्यार्थी दशक आहेत तर त्यांना आपल्यापर्यंत घेऊन येण्यासाठी त्यांच्यामध्ये रिसर्चची आवड कशी निर्माण करता येईल किंवा त्यांची डेव्हलपमेंट कशी करता येईल त्यांना दिशा कशी दाखवता येईल त्यासाठी काय करावं लागतं कॉन्फरन्सेस अरेंज करावे लागतात ते कसं अरेंज करावे लागतात त्या सगळ्या गोष्टी मला इथल्या फॅकल्टी कडून कळल्या तर त्यासाठी मी खूप खूप धन्यवाद देते आणि सर मी एक सांगू शकते की जे आम्हाला जे हे आता इथे डीआरसी वगैरे होते खूप चांगल्या पद्धतीने होते डीआरसी म्हणजे जसं की मुलं बाहेर खेळत असतात दिवसभर नंतर घरी आल्यानंतर ते जे काही दिवसभरात घडलं ते आई वडिलांना जसं येऊन सांगतात तसं त्याच पद्धतीनं म्हणजे ते काही बोलत म्हणजे कसंही बोललं गोबडं बोललो ताई व्यवस्थित ऐकून घेते त्याप्रमाणे मोरे सर आम्हाला खूप हे करून छान पद्धतीने हँडल करतात तसंच एखादं लेकरू व्यवस्थित बोलत नसेल तर त्याचं थोडंसं हळूच काम ओढला पाहिजे किंवा एक थोडं त्याला हँडल केलं पाहिजे थोडंसं कडक शिस्त लावून तर तो वडिलांचा जो रोल असतो तो तर नक्कीच सर खूप चांगल्या पद्धतीने करतात तर त्या अशा बऱ्याच गोष्टी अधूनमधून मग प्रोत्साहन द्यायला कठाळे सर असतात जसे की बरेच मेंबर असतात तर ह्या अशा बऱ्याच गोष्टी मला छोट्या छोट्या ह्या ह्याच्यामधून कळाल्या आता गाव म्हणजे गावाकडे कसं असतं काय करते बेटा तू पीएचडी करते अरे वा कुठल्या सब्जेक्ट मध्ये करते फिजिक्स मध्ये किंवा आणखी एक मोठा अरे वा येतं पण जेव्हा आपल्यासारखे अनेक फिजिक्स मध्ये पीएचडी करणारे लोक येतात तेव्हा मला आपली इथं वेगळी ओळख काय हा प्रश्न मला या कॉन्फरन्स मधून पडला आणि याचं उत्तरही मला इथंच मिळालं की जेव्हा आपल्यासाठी आणि पीएचडी वाले लोक एकच येतात तिथं आपली वेगळी ओळख असते तो आपला रिसर्च आणि आपला रिसर्च एरिया त्याला आणखी कसं आपण मजबूत बनायचं ते मला या कॉन्फरन्स मधून त्याची प्रेरणा मिळाली आणखी काही न बोलता मी एक सांगेल सर तुम्ही सगळे जे आम्हाला ज्ञानरूपी खत पाणी घालून विज्ञानरूपी अमृत पाजून जो पुरवण्याचा प्रयत्न करताय ना त्यातून नक्कीच समाजोपयोगी रिसर्च दर्जेदार रिसर्च आम्ही करू आणि एक वेळ म्हणजे आज जे मागे बसून ऐकणारे जे लोक आहेत ते उद्या तुम्हाला इथे दिसतील इथपर्यंत आम्ही मेहनत करू धन्यवाद आणखी कोणाला मनोगत व्यक्त करायचं असेल तर प्लीज
Friends, we are moving towards the last session of this valedictory function. President of this valedictory function, Dr. J. Jadhav sir, is here. I request Dr. J. Jadhav sir to give presidential talk. Thank you, sir. Dignitaries on the dais, that is chief guest of the valedictory function, Kulkarni sir, member of this Samstha, Divakya sir, principal of this college, Dr. J. Kulkarni sir, management council member of our university, our friend, Dr. Ankush sir, all the organizing committee members, all the athletics and participants, and teaching and non-teaching staff of this college, and ladies and gents. First of all, I congratulate this college that a potential subject has chosen for the conference, which is advances in nano research and applications. Very vast topic, and the applications of nano will be in all sectors today. And actually, day by day, it will be going to expand. That may be up to our private life also. Such a huge topic, such a big potential topic, has chosen by this college. And I found that the response for this conference is also tremendous. That is 104, I think, such much participants have participated here, presented online, offline, and further presentations. So from the rural areas, the conference is now, I think it is become grand successful. And this is because of the principal of this college and the team, that is Lohan sir, Ram, Kadam sir, and all the colleagues. I know that though this college is located at a rural area, but the connection of this college is all over India and abroad of India also, I think. This is because of they have participated, they have contributed in the research steadily, calmly and quietly. But they have gathered something here. And that gathered proved here that the conference is successful because all participants from the overall India have participated here. This is a great success. It is very difficult for the other colleges also to such participants to collect, and they should participate and present actively in the conference. So this is very great successful. So from the Shivaji College, I congratulate the principal and his team. So next, I think we have already discussed about the nanotechnology and nano research and its applications. Friends, in 2008, nanotechnology 2008 conference was organized by our college. And at that time, Google, one of the research scientists from the NCL, came here and keynote address was given. So initially, he introduced what is nanotechnology. And from that, nanotechnology advanced. And we know that this nanotechnology entered in all sectors. Especially, we will bifurcate the nanotechnology into two sectors. One is medical, another is industrial. Now we know that in medical, there are a lot of problems. That is, today is a much more problem of related with cancer. And who knows that the cancer are different types of cancer, and how to heal the cancer, how to heal the cells of the cancer. It's a very big task for the doctors and all the research teams also. Because whatever the methods which we use today, they are very crude methods.
And when we use the nanotechnology, at that time people are thinking such that nano robots that can be built. Nano robots means the robots having size up to the nano level, and they will have functions such as they can be controlled mechanically with using a microprocessor. So they can be pre-planned, pre-programmed. They will enter through the vessel of our blood, and they will go. They will detect that they robot will have sensor also. They will go to the particular cell. They will detect whether it is affected or not. If it is affected, then how to do that according to the size, according to its specification. Robot will decide, it will send signal to the outside system, and we will be able to kill that particular cell, or we will be able to remove that cell. So the huge applications of the nanotechnology is being advanced, and that is called the quantum nanotechnology. Means very at low level. We know that friends, you are most of your friends from the physics also, and also though you are from the chemistry. Actually, physics is divided into two parts. One part of physics is the macro level. Another part of the physics is the macro level. So now the quantum means at the macro level. We'll discuss about that what is the macro and what is the micro. But now the robotics, that is nano robotics, comes under the macro levels. That is getting very small in the size of the nano. So this technology advances in recent years. There in medical problems will be easily solved. And we know also that the drugs delivered to the particular point should be delivered. Actually, we take drug or medicine as by the direct inhalation or direct by swallowing or by absorbing by our skin or by injection. But these drug patterns circulate throughout body. And if we have affected a particular area, that particular area should be targeted area, and that targeted area that should be targeted delivered. So this can happen easily, or this we can control easily using the nanotechnology. So the advances are good. If we think about the interpreted area of the nanotechnology, we know the first part is of the sensor, second is of the filtration, that is membrane. In many things we require the membrane, and such a small size of the membrane which can be built using the nanotechnology. So this is very easy. So all things are going to happen in the next few years, and lot of work will be done here. And such a nanotechnology applications, the process which you have evolving here is actually discussed in this college. It is very great. It is very useful for the students also. Now there is another one thing I want to put here. Yeah. Actually, research is of two types. Research is of two types only. One is basic research, another is applied research. Now, if we think all over our India, most of the research is going in the applied sciences. That is to construct or to build materials, or to build whatever with the technology which we require, and so on and so on. We are not going to research much more in the field of basic sciences, because we think that basic sciences research have already done, and whatever the research is going on, the basic sciences is at most of that CERN. You know that CERN, which is at in Geneva, there is a large hadron collider. So in the large hadron collider, they are accelerating such like particles, protons. They are accelerating protons, they are colliding protons on each other. From the collision, enormous amount of energy is produced. That energy might be converted into particles. So what are the particles? These particles are going to understand. So there can be building blocks of the universe they are trying. We know that few years, 2 to 3 years before, one news was came to the newspaper such that what particles are being produced in the CERN, that is at the Large Hadron Collider. God particles are the Higgs bosons. That is what are the Higgs bosons? Higgs bosons are to be building blocks of the matter of the universe. So they were going to produce it actually, but they were not successful, and they closed the system of the galaxy for a few days or might be for a few days, and again they started the experiment. But human now is not able to produce the God's particle.
So all this such basic research is doing not in most India but out of our country. Now I read one thing from the nanotechnology that in nanotechnology will be a bridge in the future such that it will be bridge between the macro level and macro level. What is micro level and macro level? When we see to the universe by our naked eyes, what are the things happening in the universe? They undercome in the macro level, that is planetary motion. And what it will be if I drop a chocolate here, it will go down. All these things are coming under the macro level. Even if light, I think what this system is working here, mobile is working here, and so on. All these things are going under the macro level. That's electrodynamics, classical physics, and so on and so on. But when we enter low, and low, that is up to the atomic level. Then we found that the systems are becoming different. That you know that nanotechnology, a simple material having particle size more than a nano material, nanoscale, it behaves as a regular pattern. But when the particle size of a particular matter reduces, and goes to the level of nanoscale, at that time the material try to behave as a different type. Same thing happens in the at the macro level also. When we go enter, low level, at that time the particles which are atomic particles, subatomic particles are not behaving as we expected. So this level is called the macro level. How we have started the macro level? Actually, macro level research is started in the 1900. You know that. Let us see the history because all the research students are gathered here. I want to put some flashes on the history of the research because it is very important. When we do research, even when we teach physics, at that time we have to understand what happened, how happened, and at this point how we came. And what we have something laboratory is there, something mistake is there, we have to see here. So step by step we have to go here. First in 1900, black body radiation was trying to solve by the people using the classical electrodynamics and classical mechanisms, they would not succeed. At that time, plans came forward in 9100, that is 900, that is 124 years ago from today. He said that the black body radiation occurs in which, in a body, every atom or molecule acts as a spinning oscillator. Oscillator means which can vibrate about its mean position. It is called oscillator. Every particle they are going to oscillate. Now the question was that how the particle exchange energy with its neighboring particle. So at that time he said that the thing is such that the energy exchanged by one particle to another particle is not random, it is not continuous. It is in the form of bundles, as that we take 1 rupee, 2 rupee, 3 rupee, and so on. So their energy will be contributed or energy will be given to in the same manner. This energy is in the form of packet. So packet, that is a quantum energy first introduced by Planck. That is h nu, 2h nu, 3h nu, if you use the frequency operations of that. Later what happened? One thing, this was a new. This is apart from the classical mechanics. Very new. It was introduced by Planck, but it is solved up to certain level completely. Up to certain level, black body radiation was solved by Planck. So this was accepted. But later what happened? Later happened that in 1887, photoelectric was came, and that was not being solved by anyone. And Einstein was doing research, not research, but he is working in a patent office. And under his work, some patents and applications he has to scrutinize them. And at that time, he found that photoelectric was not solved. What was the difficulty in photoelectric? Difficulty was that, only a single difficulty was that when frequency of light incident on a metal surface increases, ejected electrons kinetic energy increases, and that could not be solved by using the setup, which was the electrodynamic setup. Actually, electrodynamics was set up given by Maxwell in 1862, complete setup, and people were thinking that there are the four Maxwell equations will be able to solve each and every phenomena related to electric and magnetic, that is electrodynamics. But that four equations were not able to solve the photoelectric people were unable. At that time, Einstein came forward. He said that
The light also consists of packets because already Planck introduced the packet. Using that concept, he said that light also consists of packets. Actually, light is a wave. We look at that. It has packets. That is, energy of light is conserved. It's concentrated at particular points. These points can be called as light quanta, and the energy of the packet. Sorry, the packet is called the h with the frequency of the light. So that he used it, and he said that that energy is given to the electron. Electron taking that energy, when frequency increases, the current will increase, and so now we are teaching to the current energy students and so on. The theory go on. But what happened? That theory up to the next 10 to 15 years, people were not going to accept. Why? Because this was the against the well-established theory of electrodynamics by Maxwell and some other people. But actually, the theory, that is Maxwell theory, was not able to solve photoelectric effect. Ultimately, people have to accept the Einstein's concept of the light quanta, and then a new area was open to the people to think about that. What happened later? If light is a wave, it is acting as a particle. Light quanta is a particle. So five particles should not act as a wave. De Broglie came in 1922 forward. 1905, Einstein proposed that light is behaving as a particle. Up to such few years later, in 1922, who came forward? De Broglie came forward. He said that if matter is in motion, it will react as a particle. It should react as a particle in reverse direction. In 1924, Schrödinger came forward that if particle is behaving as a wave, the Schrödinger equation, that wave equation, can be written for the particle is solved. Then after that, the hydrogen atom was solved, and we know that the hydrogen carriers, orbitals, and so on, we are going to say. After that, the quantum mechanics overrode the classical mechanics, and we are now in the quantum mechanics. So quantum dot, quantum fluctuation, and so on. But friends, when the nanotechnology will come evolve properly, and when the nanotechnology is able to take picture of atom, what will happen? This is my question. Because yet we don't know how the electrons are behaving, how the electrons or what the electrons are doing in atom. This is the fact. So when the the nanotechnology get developed very well, and if there will be a sensor or photography which will take actual picture of the atom in which how the electrons are distributed in the atom, at that time people may get shocked. Because what is the concept? Concept is that in 1900, after that, in 1911, we know that the Ford done one experiment about the atom. That is what is the atomic structure should be using the compartment of a particle and so on. So he found that there is at the center heavy nucleus and surrounding that negatively charged particle distributed. So first problem was that for the people, that question was that how the negatively charged particles are not colliding or not falling into the nucleus. That was the first question for the people. People were not able to understand because there is direct attraction between electrons and heavy nucleus. At that time, people know only the planetary motion. So they thought that the electrons may be revolving in circular orbit because of centrifugal force, and centrifugal force may be balanced. Because of that, the electrons may be stable at a safe distance from the nucleus. That was only one option available at that time for the people, and people go through that option. But second, immediately one thing came forward, which was very difficult to understand the people, very difficult to digest for the people. That was the thing was that if electron revolve in circular orbit, it will radiate energy. It has no any other option. मित्रांनो ही गोष्ट अजूनही कुणी ऍक्सेप्ट करायला नाही पाहिजे. बिकॉज वी नो दॅट आता बरेच वेळा असं वाटतं की मी सांगतो की असं कधी होऊ शकते. परंतु माझं असं म्हणणं आहे की ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन फिरल्यानंतर एनर्जी रेडिएट करतो ही गोष्ट त्यावेळेस ऍक्सेप्ट करायला नव्हती आणि आता ऍक्सेप्ट करायला नव्हती. It should not be accepted at any time, at any circumstances. Though we not understand how the electrons are remaining at a safe distance from nucleus, that's our problem. It's not an electron's problem. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पासून कसा दूर राहतो हे आपल्याला समजत नाही, हा आपला प्रॉब्लेम आहे. बरोबर आहे का?
आपल्याला एवढं माहित आहे की इलेक्ट्रॉन फिरल्यानंतर एवढं जर रेडिएट करतो त्याला ब्रह्मदेव सुद्धा वाचू शकत नाही आणि कुठलं स्टेशनरी ऑर्बिट असू शकत नाही. वस्तुस्थिती आहे इतकं 100-125 वर्ष इतिहासामध्ये लोकांनी मान्य केलं. हा मला पहिला प्रश्न आहे. अत्यंत चुकीची गोष्ट आपण मान्य केलेली आहे. लॅटर ऑन डेटेड कारण याच्यावरती फार बहस झाला नाही. नथिंग हॅव डिस्कस्ड बिकॉज लॅटर ऑन व्हॉट हॅपन्ड लॅटर ऑन क्वांटम मेकॅनिक्स केम इन क्वांटम मेकॅनिक्स नाउ इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ वेव. तो पार्टिकल नाही फिरतो आहे मनाचा विषय सांगला पाहिजे. But actually, one thing we have to note here that when we apply Schrödinger equation, when a particle in motion, टेक्नॉलॉजी काय सांगतो एखादा पार्टिकल मोशन मध्ये असेल तर तो वेव्ह ऍक्ट होतो. इलेक्ट्रॉनचा रेस्ट असेल तर तो पार्टिकल ऍक्ट व्हायचा प्रश्नच नाही कारण ती सुरुवातच आहे. टेक्नॉलॉजी केली सुरुवात आहे त्याला काय म्हणतो एखादा पार्टिकल जर मोशन मध्ये असेल तरच तो वेव्ह ऍक्ट होईल आणि जर वेव्ह ऍक्ट झाला तर त्याच्यासाठी Schrödinger इक्वेशन लिहिता येते. दुसऱ्यासाठी Schrödinger इक्वेशन लिहिता येत नाही. आणि ही गोष्ट ऍक्सेप्ट केली आणि नंतर आपण वेळ झाला बरोबर हा बरं जण जायचं हे असं असतं. अरे ओके. So friends, the things which are quoted here, when आम्ही कल्पना करतो डायरेक्ट मराठीमध्ये आणि आक्रमणची पण एक इच्छा निर्माण करतात आहे. मी सोडावं नाही पाहिजे माझ्या थोडक्यात कन्क्लूड करतो. मराठीवर सांगतो म्हणजे लवकर कन्क्लूड करता येईल नाही इंग्लिश मध्ये आपल्या पिरियड एक्झाम घेऊन तर मित्रांनो आता ऍटमच्या बाबतीत थोडा आपण पुढे आलो क्वांटम मेकॅनिक्स. क्वांटम मेकॅनिक्स आल्यामुळे हा पार्टिकल आणि वेव्ह आला आणि वेव्ह मध्ये ऑर्बिटल्स वगैरे आले. परंतु एक वस्तू फक्त तुम्हाला क्युरिओसिटी म्हणून सांगतो. ज्यावेळेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइन्स्टाईनने सॉल्व्ह केला त्यावेळेस एवढे दिग्गज होते त्याच्यासोबत अमेरिकन्स होता स्वतः आइन्स्टाईन होता आणि इलेक्ट्रोडायनामिक्स मध्ये काम करणारे एवढे दिग्गज होते. त्या सगळ्या दिग्गजांनी एक विचार केला नाही ते लाईट म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहे आणि ती वेव्ह त्या इलेक्ट्रॉनिक फोर्स अप्लाय करते का नाही. तुम्ही कोणी फिजिक्स असेल चेक करा. वेव्ह आहे तर ती फोर्स अप्लाय करायला पाहिजे आणि फोर्स अप्लाय केल्यानंतर पॉइंट टू पॉइंट व्हॉट इज हॅपनिंग ऍट द पोझिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फोटोइलेक्ट्रिक दे हॅव टू फाउंड इट. ती जर गोष्ट त्यावेळेस झाली असते आज कदाचित फिजिक्स वेगळे वाटत होते काय असते क्वांटम मेकॅनिक्स मध्ये झाला असता. आणि आताही माझा एक तुम्हाला सगळ्याला एक हे आहे विनंती आहे तुम्ही चेक करा कारण तुम्ही रिसर्चर्स असाल तिथे फोर्स अप्लाय केल्यावर त्या ठिकाणी काय घडतं हे जर तुम्ही शोधला you will get one solution for that. Light च्या मध्ये इलेक्ट्रिक फील्डचा असिमेट्री इफेक्ट will be is responsible to produce the photoelectric effect. याच्यामध्ये आणखी एक गोष्ट सांगतो याच्यात काय बाहेर याच्यात दोन गोष्टी बाहेर येतात मित्रांनो. लाईट बाजूला काढली दोन गोष्टी आपण आपल्याला समजल्या नाहीत. ती पहिली गोष्ट अशी आहे कुठल्याही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची फ्रिक्वेन्सी वाढवायची तर आपल्या केलेला नाणाची फोर्स वाढतो जे कुठल्याही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टेक्नॉलॉजी असणार नाही. ते चॅलेंज आहे. दुसरी गोष्ट सांगतो आपल्या इलेक्ट्रॉनिक वेव्ह मध्ये आपण काय म्हणतो फेज रिफरन्स इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये झिरो आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड असे तर मॅग्नेटिक फील्ड असे दोन्ही झिरो होतात किंवा दोन्ही वाढतात. इट इज रॉंग. तुम्ही एक्सपेरिमेंटली चेक करा दोन्ही मध्ये 90 अंशाचा फेज डिफरन्स आहे आणि हे जर एक्सपेरिमेंटली चेक करा त्यावेळेस लक्षात येईल की फक्त आपण ब्रेक घेऊन धरून ते चालतो ते चूक झाली आणि सुरुवात झाली 1905 साली झाली. कदाचित नॅनो टेक्नॉलॉजी पुढे बाहेर जर आलं तर पुन्हा या सगळ्या गोष्टी रिवाइज करायला लागतील आणि टेक्नॉलॉजी का फरक पडतो. टेक्नॉलॉजी कशावरती आहे काय केल्यानंतर काय होतं याच्यावरती काय होतं याचं उत्तर कळत नाही. दोन इलेक्ट्रॉन काय रिपेअर होतात याचं उत्तर आपल्याला कळत नाही. दोन्ही कसे रिपेअर होतात एवढं बघण्याची पुढे केली सुरू झाली. टेक्नॉलॉजी याच्यावरती आहे आणि तर ते माझे पुस्तक आहे आता नेट चालेल दोन काढ लाइट क्वांटा त्याला जीएसटी लाइट क्वांटा ये क्वांटा आइंस्टाइन से बिग मिस्टेक
Einstein's IRS. सर्वप्रथम वेळ झालेला होता. लाईट वाटण्याच्या नंतर किती टक्का मित्रांनो हे पुस्तक तुम्ही पाहताय गुडरेट्स बरोबर उपलब्ध आहे. याच्यावरती स्टेटमेंट वाचा तुम्ही कधी वाटत नाही पुस्तक वाचा तुम्ही नसेल तर तुम्ही माझ्याकडे ईमेल करा मी माझी पीडीएफ कॉपी पाठवून देतो. हे पुस्तक म्हणजे काय फिजिक्स मध्ये घडलं याचा इतिहास आहे. माझं म्हणणं असं नाही पण फक्त आढावा घेताना लक्षात ठेवा. हे बुक्स अवेलेबल आहे. हे वर्ल्ड वाईड बुक पब्लिश झालेलं आहे आणि तुम्ही पाहा असं मला वाटतं. तुम्ही बराच वेळ बोललेला आहे तर मला सगळ्यांनी बोला सुरू झालं. माझे विचार तुम्ही ऐकला. अतिशय व्यवस्थित आणि छान झालेले आहे. वेगवेगळे झालेला आहे. त्या प्रसंगी मी आपल्याला पुन्हा एकदा पार्टिसिपंटचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करतो, करतो आणि बऱ्याच बोलल्याबद्दल सगळ्यांचे खूप आभार मानतो. धन्यवाद. Thank you, sir. With this presidential address, I request Dr. Rajesh Karam sir to vote of thanks. After vote of thanks, there will be national anthem. धन्यवाद सर. तर मग थोडं प्रेस करतो. रिसर्च मध्ये एक गोष्ट लक्षात आली का? पेशन्स महत्वाचे आहे. करून थांबलं पाहिजे. बरोबर आहे. तर मी आभार मानण्यासाठी उभा आहे. तुम्हाला समजेल अशा भाषेत आभार मानतात. मोठी इंग्लिश नाही वापरत. 29 आणि 30 जानेवारीला आपण जे कॉन्फरन्स ठेवली त्याची कॉन्फरन्स पूर्ण झाली आणि या कार्यक्रमाचा शेवटचा भाग म्हणून मी आभारासाठी इथे आहे. काही लोकांचा आभार मानणं मला गरजेचं आहे. त्यामध्ये सुरुवात येते आपले निकेश शाह सर, सौराष्ट्र युनिव्हर्सिटी राजकोटचे, ज्यांनी या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं या कॉन्फरन्सचं. सुधीर बारकर सर यांनी किनोट ॲड्रेस दिला. त्याच्यानंतर भास्कर साठे सर, सागर शिरसाट सर आणि बहिणाबाई चौधरी, देवराजे चौधरी सर यांनी आपल्याला इन्व्हायटेड टॉक्स दिले. त्याच्यानंतर या पूर्ण कॉन्फरन्स मध्ये साधारणतः 4 वेळेस ऑनलाईन लेक्चर झाले, म्हणजे ऑनलाईन प्रेझेंटेशन झाले आणि एक ऑफलाईन प्रेझेंटेशन, कॉर्पोरेट प्रेझेंटेशन झालं. सांगायला एका गोष्टीचा फार मोठा आनंद वाटतो मला की आम्ही आकर्षित झालेलो नव्हतो. एवढे रजिस्ट्रेशन होते. साधारणतः आजच्या डेटला माझ्याकडे 374 लोकांची यादी आहे ज्यांनी आपल्या कॉन्फरन्ससाठी रजिस्ट्रेशन. विशेष आहे आपल्या कॉन्फरन्सचं नाव आहे नॅशनल कॉन्फरन्स. तरी सुद्धा आपल्याला 8 रजिस्ट्रेशन असे मिळाले की जे परदेशातून झालेले आहेत. म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा असाही फायदा होऊ शकतो की जरी नॅशनल, आणि असं नाहीये की ते भारतातले लोक आहेत आणि परदेशात राज्यातून कधी रजिस्ट्रेशन केलेलं असं नाहीये. ते फॉरेन रेसिडेन्शियलच आहेत की ज्यांनी आपल्या या कॉन्फरन्सला रजिस्ट्रेशन केलं. मला हे अगोदर माहिती असतं तर मी नॅशनल हा शब्द इंटरनॅशनल हा शब्द नक्कीच वापरला असता. तर त्याच्यातून एक रिक्वेस्ट अशी आली की जे 8 पार्टिसिपंट होते की त्याच्यात एक दोघांनी ऑनलाईन प्रेझेंटेशन केलं आणि त्यांना एक अप्रिशिएशन पत्र देण्यात यावं किंवा कॉन्सोलेशन प्राइज देण्यात यावं प्रेझेंटेशनचं अशी विनंती झाली. मग आम्ही एक्झामिनरला बोललो आणि त्यांच्या वतीने एक नाव सजेस्ट करण्यात आलेलं आहे की जो एमएलचा विद्यार्थी आहे मिस्टर अब्दुल मलिक इस्माईल, की ज्यांनी त्याच्या मोठ्या तोडक्याने प्रेझेंटेशन केलं त्याबद्दल आपल्या कॉन्फरन्स तर्फे त्याला कॉन्सोलेशन प्राइज देणार आहोत. आपण टाळ्यावरून त्याचे आपण अभिनंदन करूया. मी आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले या कार्यक्रमाचे
अध्यक्ष शिवाजी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम जाधव यांचे आभार मानतो. या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी विवेक कुलकर्णी सर त्यांचे आभार मानतो. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आपल्या विद्यापीठाचे सन्माननीय मॅनेजमेंट काउन्सिल मेंबर डॉक्टर रामकृष्ण सर उपस्थित राहिले, त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केले, त्यांचे आभार मानतो. या कार्यक्रमाला आपल्या संस्थेत श्रीकृष्ण एज्युकेशन सोसायटीचे सन्माननीय सदस्य युवती सर उपस्थित आहेत, त्यांचे आभार मानतो. 2 व्ह्युअर्स मेंबर या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित राहिले, अरुण सर आणि माझे मित्र आणि महेश माने सर यांचे आभार मानतो. सगळ्यात महत्त्वाचे आभार तर तुमचे मानले पाहिजेत, कारण 2 दिवस तुम्ही जे रजिस्ट्रेशन केले आणि इथे उपस्थित राहिला, प्रत्येक कार्यक्रमाला हजेरी लावून सहभागी त्या प्रत्येक सन्माननीय पार्टिसिपंटचे मी इथं कॉन्फरन्स ऑर्गनायझरच्या वतीने आभार मानतो. माझ्या महाविद्यालयातून ज्या ज्या लोकांनी हे कॉन्फरन्स सक्सेस व्हावं प्रयत्न केले, म्हणजे माझ्याबरोबर सहकारी आहेत, लोहार सर असतील, नंदोरे सर असतील, टी चव्हाण सर असतील, विजापुरे सर असतील किंवा आणखी जे सगळे सहकारी आहेत ज्यांनी कार्यक्रम यशस्वी व्हावं प्रयत्न केले, त्या सर्वांचे आभार मानतो. या कार्यक्रमासाठी परीक्षक म्हणून 5-7 लोकांनी काम केलेलं आहे. सर्वांचे नाव इथे घेणं शक्य नाही, त्या सर्वांचे एकत्रितरित्या मी सगळ्यांचे आभार मानतो. आपल्या सर्वांच्या साक्षीने ही कॉन्फरन्स खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे काय म्हणतो आपण सक्सेस झाली असं मी स्वतःला मानतो. आपल्या सर्वांचे आभार म्हणून मी जागा देतो. कार्यक्रम संपण्यापूर्वी राष्ट्रगीताच्या कार्यक्रमाचा शेवट होईल आणि आणखी एक विनंती आपल्या सर्वांना आहे की कार्यक्रम संपल्यानंतर आपण गेटला यायचे की आपल्याला छोटे काही ग्रुप फोटो घ्यायचा आहे. धन्यवाद. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. देश. धन्यवाद. सर्वांना आणखी सूचना आहे, आपलं जे प्रोसिडिंग आहे ते 5 तारखेच्या नंतर सगळ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. कुणाच्या सर्टिफिकेटच्या वगैरे समस्या असतील तर फोनवरून आपल्याला नंतर सोडवता येतील. आपण सर्वांनी गेटला जमा व्हायचे, आपल्याला ग्रुप फोटो घ्यायचे. Okay,